Blechер. Thank you very much for coming. Спасибо, что пришли. I want to thank especially to JBL and also Daniel for having invited me to come here. Я также благодарю компанию за приглашение. I'm very pleased to be back in St. Petersburg. I think it's one of the most beautiful cities in Europe. Очень рад снова вернуться в Санкт-Петербург. Считаю, что это один из самых красивых городов Европы. And also to Source Fair, which I have been here the last time about 5 years ago. Я был на зоосфере последний раз 5 лет назад. I think you have an excellent exhibition here. It's really grown very much in 5 years, and I'm very proud to have been invited to judge this fantastic biotope contest. Выставка замечательная, она очень выросла за прошедшие 5 лет, и я очень рад судить такой замечательный конкурс тропических биотопов. And actually I was asked to talk about biotopes around the world and about biotope aquariums. Меня просили рассказать о тропических биотопах по всему миру и о биотопных аквариумах. And I must tell you, just last weekend I judged the first international biotope aquarium contest in Athens, Greece. Also 10 aquariums. На прошлой неделе я был судьей на международном конкурсе тропических биотопов в Афинах. And next week I will do very similar judging in Washington, D.C. in the United States. А на следующей неделе будет похожее мероприятие в США, в Вашингтоне, округ Колумбия. So maybe after my talk I can convince you and prove to you that biotope aquariums around the world are really taking off like never before. И может быть к концу доклада я смогу убедить вас, что биотопные аквариумы в настоящее время повышают свою популярность. It's a complete different segment. You have aquascape, now popular for 10-15 years, and in the last 10 years biotope aquariums are really growing as they are made as in nature and for the fishes. Акваскейпы стали популярными лет 15 назад, а сейчас, в последние 10 лет, развивается направление биотопных аквариумов, которые более комфортны для рыб. But let me start and let me first tell you my version of what is a biotope. Позвольте начать с того, что я считаю биотопом. It's an area of uniform environmental conditions providing a livable space for a specific assemblage of plants and animals. Биотоп – это территория однородных природных условий, которая является местом обитания особого набора растений и животных. Biotope is almost synonymous with the term habitat. But while the subject of a habitat is a species or a population, the subject of a biotope is a biological community, everything that lives in this spot. Биотоп почти синонимичен тому, что называют местом обитания. Но в то время как субъектом места обитания являются виды или популяция, субъектом биотопа является биологическое сообщество. The term biotope used for aquarium or by aquarium hobbyists is to describe an aquarium setup which tries to simulate the natural habitat of a specific fish species or community. It has to be fresh, saline or brackish. It is a fish assemblage, the correct environment, decor, to represent a particular, often very small, real-world biotope. Термин биотоп используется аквариумистами для описания такого аквариума, который пытается приблизиться к природному месту обитания особого вида рыб. Для
повторение условий особого озера, реки или другого водоема с теми параметрами воды, которые в нем имеются, например, химические параметры воды, пресная она, морская или солоноватая, а также природным набором рыб и необходимыми декорациями, необходимым окружающим. And for those who don't know the English loan word, derived from the German biotop, which in turn come from the Greek bios, life, and organism, and topos is the place. Английское слово, которое обозначает биотоп, произошло от немецкого, которое в свою очередь происходит от греческих слов биос, жизнь, и организмы, или организмы, и топос, место. Okay, so let me show you some biotopes around the world, and some which could be considered as a natural biotope aquarium in nature. I will start with Amazonia, that's South America, where most of the fishes come from, we have, or originally came from. But I will also show you a little of different habitats from around the world, which man is destroying, the natural biotopes. In some of the places I show you also the typical assemblage of the mates. It's a community that lives together, and the vegetation in such a habitat, or not, because many freshwater habitats do not have such. I include some biotope aquariums from the past and some from the present. Итак, позвольте вам показать некоторые биотопы со всего мира, а некоторые могут быть рассмотрены как природные биотопные аквариумы. Я начну с Амазонии, так как оттуда происходит большинство рыб. Но также покажу и другие места обитания, где человек разрушил природные биотопы. В некоторых других местах я также покажу обычный набор рыб, которые там обитают, и растений. А в некоторых биотопах их и вовсе нет. Также я включу некоторые биотопные аквариумы из прошлого и некоторые не биотопные аквариумы. So here you see an aquarium actually from the past. This was in Denmark. This is very nature-like. It could also be a real bois because the plants grow always out of the water. Итак, это биотопный аквариум, который был оформлен в Дании. Он может представлять собой реку Буапоре, так как растения растут за пределы зеркала воды. And here actually I show you a real Buapore habitat with authentic materials and a river edge, how they live and what kind of a community. А здесь представлен аквариум, собранный из настоящих материалов, которые происходят из биотопа реки Буапоре в Бразилии. Something many people don't realize that in many aquatic habitats around the world there are floating plants which the fishes need. Некоторые люди не знают, что в большинстве природных биотопов есть плавающие водные растения, которые рыбам необходимы. And you notice immediately that the fishes form their groups. I try to put not only the community together which lives in this habitat, but also the quantity of fishes which live on such an amount of water in nature. И как вы можете видеть, большинство рыб собираются стаями, и здесь я хочу показать не столько количество видов, которые здесь обитают, а сколько количество рыбы, которая может проживать в небольшом объеме воды. And I give for each one of the species of that community its habitat. Здесь представлены виды рыб из этого биотопа.
Now here you have an aquarium which I suggested for the people to put potted plants on top. Because in most parts of nature, you will also see, it is more the vegetation on the edge of lakes or rivers that grow into the water than there are aquatic plants. Здесь представлен аквариум, на который я предложил поставить растения в цветочных горшках, так как и в природе многие растения обитают по берегам водоемов и опускают свои листья в воду. This was many years ago. Это было много лет назад. I put you in a photo of a Hungarian breeder. This was just recently, a few months ago. He has added just one typical philodendron, which growing the roots into the water. Здесь приведено совсем недавнее фото аквариума венгерского заводчика, который посадил филодендрон прямо в воду корнями. The fish, the discus, Haeckel discus, felt at home and they started to spawn because suddenly these are wild fishes. They had in the aquarium what they have in nature. Здесь дискус Хекеля почувствовал себя в этом аквариуме как дома, и они начали нереститься, так как рыб стал окружать тот же антураж, что и в природе. And very similar things I suggested in Greece, and the same thing happened. He let grow the plant into the aquarium, and the fishes started to spawn, even in community tank, as in nature. В Греции, даже в общем аквариуме, после того, как растениям позволили расти в воду, рыбы начали нереститься. And suddenly, I have given several seminars in Greece, in many other parts of the world, more than 60 this year. But I mention it because when I gave my first seminar in Greece, I showed that most fishes in Amazonia live over sandy ground. Я провел более 60 семинаров в этом году, но вот на первом семинаре, который проводился в Греции, я показал, что большинство рыб в Амазонии обитают в местах с песчаным грунтом. The organizer, he sold on the next day 1 ton of sand. На следующий день привезли тонну песка. And now everyone in Greece, I just came from Greece, they have these magnificent aquariums, biotop aquariums, wherever you go. They're really fantastic what they are doing in this country. И повсюду в Греции, куда бы ни пошел, везде представлены прекрасные биотопные аквариумы. And you can see how happy and healthy the fishes feel if they have their own environment. Посмотрите, как прекрасно себя чувствуют рыбы и как они хорошо выглядят, когда их окружает натуральная обстановка, к которой они привыкли. Now it goes many years back that people already have started to do so-called paludariums. И уже много лет назад люди начали делать так называемые полюдариумы. And you can see this also in public aquaria. Здесь представлен публичный аквариум. And even in small nano aquariums, they're doing it now, which I think is perfect, because this is a small, tiny little bit of nature. Even the floating plants are very important. И даже в маленьких аквариумах сейчас делают полюдариумы, и я считаю, что это великолепно, так как это тоже маленький кусочек природы. Now this man in Australia, for instance, he has overdone it. He has put too many plants in his paludarium. А этот человек в Австралии даже перестарался, он посадил слишком много растений в полюдариум. This is also not nature. The fish cannot even swim anymore. Это также не похоже на природу. Рыбам даже негде больше плавать. And this is more nature-like. The previous biotop was supposed to be from this area of cardinal tetra, but this is how cardinal tetra biotop looks like. This was actually last weekend decorated in Greece, and it went to one of the 3 first prizes. The watercolor is the same,
The biotope is the same actually as the place where I collected so many time cardinals, you will see. So it was very, very authentic. Этот аквариум был оформлен в прошлые выходные в Греции и занял одно из призовых мест. Представляет собой биотоп обитания красных неонов. Maybe some of you remember many years back, long before Aquascape, the most famous aquarium was in the Netherlands, the so-called Dutch aquarium. Наверное, вы помните, еще до эпохи акваскейпинга были очень популярны так называемые аквариумы, голландские аквариумы. And the Dutch aquarium were just beautiful underwater gardens, not aquascape, but underwater planted gardens. Эти аквариумы представляли собой подводные сады, но не акваскейп. But this is very rare to find in nature, almost impossible. Но такое очень редко можно найти в природе, практически невозможно. I also am against mixing fishes from different continents together. Я также против смешивания разных рыб с различных континентов. Because very few people know that fishes communicate like we do. Лишь немногие знают, что рыбы тоже общаются друг с другом, как и мы. And a fish from India, he cannot communicate with a fish from Central America. И индийские рыбы не могут общаться с рыбами из Центральной Америки. Most people never realize this. Even if the tank-bred fish. Даже разведенные в аквариуме. You should always, and I will show this later, keep the fishes from one area together and not mix Africa, South America, Asia, Australia all in one tank. Необходимо содержать рыб только из одного региона, и я дальше вам это покажу. This live parrot tank, this could be considered a Central American biotope, because most plants are from Central America, but not the cryptocorinna and not anubias naturally. Этот аквариум может считаться условно аквариумом, представляющим собой биотоп Центральной Америки, за исключением того, что в этом аквариуме также содержатся криптокорины и анубиасы. You can have a live parrot biotope much rather authentic to Central American plants and habitat. Mostly you find their gravel. Mostly you find small echinodoros, some Vallisneria spiralis and floating plants. And you can even put in such, if you want, tank-bred guppies, tank-bred live birds. Этот аквариум более походит на биотоп, так как в естественных местах обитания гуппи дно в основном состоит из гравия, также растут короткие растения, эхинодорусы и Vallisneria спиральная, но в такой аквариум, если хотите, можно посадить и разведенных в неволе гуппи. This was between the 10 aquariums to be judged in Athens last weekend. And this was also a nice, very simple, guppy Central American biotope. Almost very authentic. Naturally not the tank-bred guppies. Этот аквариум был одним из 10, которые участвовали в конкурсе в Афинах и также представляет собой биотоп гуппи. And they have written Costa Rica, the plants, the fishes, like you do. И они также писали, что за биотоп, откуда какие растения и рыбы, так же, как и вы. This is a perfect biotope pond. You can also make ponds in your house, in your garden, or in a reception room, according to nature. Very, very authentic. Это идеальный биотопный пруд. Вы также можете оформлять не только аквариумы, но и пруды в любых помещениях. And this is a 100% authentic marine, I only included one photo, aquarium biotope. Really perfect for these Homocentrus fishes. This is how they live in nature. А это единственный морской аквариум биотопный, который я включил в свой семинар.
Это аквариум представляет собой биотоп для содержания фомоцентрусов. Is this a biotop aquarium? This is Oliver Knot. I think these fishes, besides being injected, which I'm totally against it because this kills the fish, they can never live more than 6 months. This is the maximum age they will get to. Этим рыбам сделали инъекции. Я абсолютно против такого, потому что рыбы не могут жить и дольше 6 месяцев после такой процедуры. I'm 100% sure that these fishes don't know that they're swimming on the Easter Island, the island in the Pacific. И рыбы не представляют себе, что они сейчас плавают над островом Пасхи. They must feel like they're swimming on the moon. Они чувствуют себя как на Луне. And to me this is a crime. No? You know, in many parts of Asia you can have your name written in the fish. They have to inject one scale after the other. Not only suffer the fish, but they will die within 6 months. А это я считаю совершенным преступлением. Так делают в Азии, пишут инициалы на рыбах, делают инъекции в каждую чешую. После этого рыба не проживает больше 6 месяцев. You can have your own flower pot injected on the fish. This is a flower pot. Can you imagine? Здесь показаны узор из цветов, Wow. который также нанесен на рыбу. What can I say? It's a biotop. Plastic plants. When I have such a biotop, then I can also put in plastic fishes, right? Такой биотоп можно посадить и пластиковых рыбок. And it's a living reef. Huh? It's even written below. I don't know where the life is, but it's a living reef. This is how it's sold. Неизвестно, есть ли там жизнь, но риф живой. Так они его продают. But let me show you some biotopes now around the world, some of which could be considered as natural biotop aquariums. I will start with Amazonia. You have heard about this before. I will go ahead and show you those pictures. But first of all, I want to make one thing clear. Every important aspect for a very typical biotop aquarium is it should be open. It should be open. On the top, as mentioned, nature is open. Or did any one of you see a river closed or a lake closed? Does any one of the creeks have a lamp on top? I don't think so. Итак, позвольте мне сначала сказать, что любой обычный биотопный аквариум должен быть открыт сверху. Природа всегда открыта. Зачем мы должны ее закрывать? Naturally, it cannot be done everywhere. There are exceptions. But normally, as I showed the first picture, aquarium should be open. На самом деле невозможно, конечно, это выполнить везде и в любое время, но нужно стараться, чтобы аквариум был открыт. И на первом аквариуме, как вы видели, он тоже был открыт. I have designed and started in the year 2000, so 12 years ago, my biotop stand, which I have shown in many parts of Germany and some parts of Europe, like in Belgium and Italy. It has 9 aquariums with a total of 10,000 liters to show people biotopes from around the world. Это стенд биотопных аквариумов. Здесь 9 аквариумов общей емкостью 10,000 liters. 10 тысяч литров. Ага, вижу. 10 тысяч литров для того, чтобы показать биотопы людям по всему миру. And you know, I don't know how long you take to make your biotopes, maybe 2 days for one small aquarium. Не знаю, сколько у вас ушло времени на подготовку ваших биотопов, может быть, дня 2 на небольшой аквариум. I do these 10,000 liter 9 aquarium in 2 days. Я оформил эти аквариумы в 2 дня, 10 тысяч литров, 9 аквариумов.
Один тонна. I wash the tanks myself. I prepare them. They are big. You see, they are 1 meter by 80 centimeters. Very important for biotop, good biotop, to have a depth. Я собственноручно мыл аквариумы, как вы видите, и его размеры 1 метр на 80 сантиметров. Очень хорошая форма для биотопа. Должна быть глубина в биотопе. I make these biotopes according to nature. This is Lake Cuipewa from Brazil. Это биотопный аквариум, имитирующий озеро Куипеа из Бразилии. And depending on the time, this is above water, this is Lake Cuipewa in nature. Здесь показано озеро Куипеа в природе. So you see the trees are hanging into the water. Видите, деревья свисают в воду. And I do the same at this time of the year. The trees are hanging into the aquarium. И я сделал то же самое. And I don't have to carry the tree from Amazonia because И мне this не is нужно везти relative. деревья из Амазонии. But this is photos. I show you later also photos taken on the first day of decoration. So this has not been sitting there for 1, 2, 3 months. This has been sitting there for 12 hours, no more. And you can see the fish feel perfect, happy and healthy. Эти аквариумы были оформлены очень быстро, и рыбы в них запущены в течение 12 часов. И как вы видите, рыбы уже чувствуют себя в них очень комфортно и хорошо. Because I give them their home. Потому что это их дом. Each one finds his place. Each one has his niche in this aquarium. У каждой рыбы есть свое место в аквариуме, свой-свой. If I put the exact quantity of fishes together, then they form, like in nature, their groups. If I don't put enough together, they will not form groups. Если поместить рыб такое количество, как в природе, то они формируют группы. Если же количества не хватает, то и групп не получится. If I don't give this fish in the aquarium fine white sand, they will not be happy. They cannot survive, they cannot live. I just saw one aquarium down here with geophagus. Completely wrong. You can see the fish are unhappy sitting in the corner because they have no sand. В аквариум с такими рыбами нельзя помещать белый... Ой, нет, наоборот. Здесь должен быть в аквариуме с такими рыбами белый мелкий песок. Внизу, на первом этаже, вы можете увидеть аквариум с точно такими же рыбами, где нет никакого белого песка, и рыбы там чувствуют себя некомфортно. Они все сбились в один угол. When my grandfather in 1887, it's a long time ago, said the aquarium must be done as in nature, people said he was crazy. And I think there are still people today who think this way. Мой дедушка много лет назад говорил, что аквариум должен быть оформлен так, как места обитания выглядят в природе. Но люди ему говорили, что он сумасшедший. This is a typical discus habitat in nature of the Rio Jutaí. Это природный биотоп реки Жутаи из Бразилии. I also show when the water rises, when it goes up, because this is the time when all the discus and most other fishes go into the forest to spawn. They are protected. During the high water period, they can grow up their young safely. В период, когда поднимается вода, многие рыбы устремляются в леса, и дискусы в том числе, для того, чтобы продолжить свой рост. Они там мечут икру под покровом деревьев. And discus is a fish that lives in large groups. Дискусы живут большими группами. The smallest group I've ever seen was 50. The biggest was probably over 1,000. Самая маленькая группа, которую я видел, была около 50 штук, а самые большие, может быть, больше 1000. So these are just some fishes from this habitat I have shown you. Здесь показаны рыбы из этого биотопа. I show you another habitat of Amazonia. This is from the Rio Isa. See pH 5.8.
microsiemens 14, temperature 26. Это место обитания река Иса из Бразилии. Кислотность воды 5,84, проводимость 14 микросименсов, температура 28,6 градусов Цельсия. And this is another, I'm showing you some habitats here. A typical area, this is always on top, the name of the place. This is Rio Tefe, Brazil, also Amazonia. Также еще один биотоп, река Тефе, Бразилия, также Амазонка. And in discus, since I invented it, almost all are collected at night time because they go to such areas and hide. You can illuminate it with a torch and you can actually lift them out of the water without hurting them. Большинство рыб, дискусов я ловил в ночное время суток, потому что дискусы в такое время забираются в такие бухточки, и можно просто посветить и вынимать оттуда рыбу. See, this is after midnight. They sit next to a trunk of a tree and rest. После полуночи рыбы сидят возле стволов дерева и отдыхают. And if you illuminate it, they are like blinded. Very slowly, you can lift them out. Если посветить, то рыбы расслабляются и можно их выловить. And this is the case with many fishes, except for night active fishes, like many catfishes. И так можно поступать с любыми рыбами, за исключением ночных рыб, например, самов. This was a habitat in the Lago Nyamunda, above water, and here I show you a biotop aquarium from the same place below water. Это биотопный аквариум, сделанный по образу озера Ньямунда, Бразилия. And this is another biotop aquarium I made, also from Lago Nyamunda. You see immediately they form their group with the alpha animal up front. Это еще один аквариум, сделанный по образу и подобию этого биотопа, и как вы видите, рыбы сразу же формируют стаю, и альфа-самец впереди. The Rio Nyamunda, this is a river, has very different species of fishes, different water parameters. You see, I also show photos of the biotop and everything explained. This is a very typical biotop and community in the Rio Nyamunda. Это биотоп реки Ньямунда, Бразилия. Как вы видите, здесь совсем другой состав рыб. Это очень типичный биотоп для этой реки. You can see stingrays live together with discus, with hectodiscus, uaru, and many, many other species. Скаты живут вместе с дискусами, уаровой и многими другими видами. This is one other biotop, also from the Rio Nyamunda. I discovered some beautiful blue heckles there. Это еще один биотоп из реки Ньямунда. Там я открыл очень красивый вид дискуса хекеля. Now most of these were very large aquariums, but the people tell me that I don't have a space for 2.50 meters. I cannot put such a big aquarium for discus in it. I have shown also aquariums of 250 meters, decorated according to nature, with a smaller group of fishes, like 3 discus, 5 angelfishes. Когда люди мне говорят, что не могут поставить у себя дома аквариум длиной 2,5 метра, я им показываю более небольшого размера аквариумы с меньшим количеством рыб. It's the river called Guapore, which on the Bolivian side called Itenes. And this river she discovered in 1954 and took us 4 children. I have 3 brothers and sisters. To this place. We lived there. This is the aquatic plant richest river on this planet, I can confirm to you. Это показана река Гуапоре, которую открыла мать Хайко Блехера. Да. С боливийской стороны она называется Ипенес, а в Бразилии Гуапоре. Открыта была в 1954 году. И мать Хайко Блехера взяла его туда с братьями в путешествие. So if I decorate an aquarium to this river, then I have plenty of aquarium plants from this river.
these are all plants actually my mother discovered there, and this is a plant-rich habitat, yes. Для того, чтобы оформить биотоп этой реки, нужно много растений, так как в этой реке действительно очень много растений, и многие из них открыла мать Хайко Блехера. But you see, in this habitat they live mostly small fishes, so you have to put the right community in this area. These plants will not grow in the middle of the river, they grow on the edge and the base. Растения растут не в середине реки, а растут возле берегов, и среди них водятся небольшие рыбки. Just another Guapore habitat. Еще один биотоп реки Guapore. And now in contrast, I show you another habitat. This is from the Rio Mapuela in Brazil, also Amazonia. There are no plants at all live here in all the area. Для контраста покажу вам биотоп реки Мапуэра в Бразилии. Там вообще нет растений. Except for plants on the edges hanging into terrestrial plants. За исключением растений, которые свисают с берегов в воду, наземные растения. So I create the habitat underwater exactly as in nature, but I have the fish community together, and everyone finds its place. You see, everyone finds its place in this authentic И habitat. когда я создал биотоп по примеру этой реки, каждая рыба нашла себе место в этом аквариуме. Maybe you notice there's only lava stone in this area, so I gave them only lava stone. На этой территории только лавовые камни, поэтому их Хайко Блехер положил в аквариум. You see, everyone finds his niche in there. Каждый находит свою нишу в аквариуме. I go to an open water habitat. I also show rivers in the middle or going into the open water. This is from the Rio Arapuins. Это биотоп реки Арапуинс, Бразилия. Open water, no? Да, открытая вода. Not edge. Не берег. Because they live in the open water. Так как они живут в середине реки. Also angelfish live there with the red shoulder. It's the Rio Arapuins. Скалярии с красными спинами из реки Арапуинс. And Lorica reeds. И сом. So this one wants plant. So I give him the plant similar to from nature. Здесь растения такие же, как и у этих рыб в природе. This is a very small creek, affluent of the Rio das Mortes in Brazil. You can see here the habitat, very, very typical in nature. Это небольшая бухта Рио дас Мортес, Бразилия, очень обычный биотоп для этих мест. And I copy it and do it very similar. You see the floating plants, you see the edge of the river, and then into the open water. Я скопировал его и сделал нечто похожее на то, как оно все устроено в природе. I discovered there a very small tetra, which is very famous today around the world, only been bred. It's called Tifesobrigon amandai, in honor to my mother. It was named because she discovered so many fish but had never a name. Там я открыл очень красивую рыбку, которая сейчас популярна во всем мире, тетра аманды, названную в честь матери. Так как она открыла много рыб, но ни одна еще не была названа в ее честь. Also, Aphyosarax ratbuni lives there. Также Aphyosarax ratbuni также живет там. Red eye Mercausia oligolepis, and Otocinclus, which find their niche below the tree, the wood. Мюнхгаузия и Отоцинклюс, который прячется под деревьями. I included this photo also from this last weekend in Athens. They made Essequibo, Guyana, almost authentic biotope. Это еще одна из фотографий из конкурса Греции, где показан биотоп Essequibo, Гвиана. The only thing that does not live there is the Vallisneria. Единственное, что там не живет, это Валиснерия. The rest is authentic to nature. Остальное все оттуда. I take you to a very interesting river, also in Brazil.
which I was the first one to exploit, very difficult to get to, Rio Iriri. Здесь представлена река Ирири, которую я исследовал одним из первых. Очень интересное место обитания в Бразилии. And to show you just the habitat of some fishes where they live in extreme areas, between these rocks. Посмотрите, в каких условиях живут рыбы между этими камнями. There's naturally no plant. Just between the slits of these rocks, 2.50 meters deep, this beautiful tetra lives, which they also gave my name, called Mönchhausia haikoi. Здесь между камнями живут рыбы, которым тоже дано мое имя, Мюнхгаузия хайкoi. Only lives in these rocky areas. Они живут только в этих каменистых, на этих каменистых территориях. But in this same river, we have lots of loricarids that live there. Many different species, because the whole river is rocky area and gravel. And I just show you a few of them which I found in this habitat as well. Также на этой территории водится большое количество лорикарид, так как здесь каменистое дно, и это лишь некоторые виды, представленные там. And in aquaria, to simulate it, I only had these rocks available, and naturally the sandy ground, but you see every one of the fishes found his niche, so they were happy. Здесь я пытался повторить этот биотоп, также дал рыбам камни и песок, и все рыбы нашли для себя каждый свою нишу. But you know, many loricarids live in holes like this. Многие лорикариды обитают в таких норах. When the water goes down, these holes come dry. Когда вода опускается, эти норы высыхают. And in some areas, they live in these holes for 6 months without any water. На некоторых территориях эти рыбы живут там до 6 месяцев без воды. I have a yearly magazine I'm publishing now, which has 22 pages each issue, only about loricarids. Сейчас я издаю журнал, 22 страницы каждый выпуск о лорикаридах. Because there are still many people who don't understand these fishes. Многие люди до сих пор не понимают этих рыб. So this is a ptericoplictis which I had to cut the ground to get it out. And it was alive, and I put it back in the water. Это птерикопликт, которого мне пришлось выкопать для того, чтобы снова поместить его в воду. And other catfish, like this Agamictis pectinifrons, I can only find it in nature if I take a piece of wood out of the water, and I know in the wood I find them in it. Еще один сом, Agamictis Pectinifrons. pectinifrons, его можно найти только если вынуть кусок коряги из воды, перевернуть, и там обязательно будут эти рыбы. So one has to know what you have to give them when you make the biotop. Необходимо знать, что давать рыбам, когда делаешь биотоп. In the Rio Iriri are many rocky plates. In these rocky plates, there are water pools. In the water pools, you find these small cichlids, Teleocycla, in this area. В реке Ирири много каменистых участков, и в них небольшие водоемы. И в этих водоемах можно найти маленьких цихлид, телеоцикла. In the same river, in the more deeply sandy areas, you find Geophagus. This is Agorasticus. Very big mouse. Также в этих местах, но в более глубоких местах с песчаным дном можно найти геофагусов, как этот. And you see, this is my tent. This is during the dry season. Can you see these holes here? These are made by these fishes. They dig the hole into the sand, and then they carry the rocks into these holes
where they lay their eggs. Эти рыбы во время сухого сезона выкапывают себе норы и затем наполняют их камнями, и там мечут икру во время сухого сезона. And you can only see this during the dry season, because normally the water is high up here and it's under the water. This is when they breed, spawn and breed. И увидеть их можно только во время сухого сезона, потому что обычно это все заливается водой, и их можно увидеть только когда они мечут икру и выводят мальков. This is a cichlid genus called Vetroculus. They're only known from the Xingu Basin. And I have collected new species, undescribed, very big. And one of them, he had a big rock in the mouth. And I weighed the rock, and it was 2 kilos. 2 kilos. В этом биотопе обнаружены рыбы Ретропулус, они эндемики данного биотопа, и во рту у одной из выловленных рыб был камень весом 2 килограмма. Just to build their nest. Только для того, чтобы построить гнездо. А что за биотоп? Река Илии. Ilili, yeah. Yeah, you see always up here the location, huh? Always. Наверху всегда Every написано photo. место, Yeah. откуда фотография. This is also Ilili drying up. What do I find in these places, in this habitat? Здесь показана река во время сухого сезона, она высыхает. 3 species of corridors. Здесь в это время можно найти 3 вида коридорусов. And one can imagine when the water is very low. In many areas of the Amazon, the water rises 20 meters, 24 meters. I just was there 2 weeks ago. The Amazon River in some parts was 25 centimeters deep. The biggest river of the world, 25 centimeters deep. В большинстве мест Амазонки во время высокой воды глубина воды достигает 24 метров, а когда я там был недавно, уровень воды опустился до 25 сантиметров. Самая большая река в мире. Most fishes have nothing to eat, very little. Многим рыбам нечего есть. The predators naturally will eat the small fishes all. Хищники начинают поедать мелких рыб. Then a miracle happens. Every fortnight, the termites fly out by the billions, and they are mayflies. They only live for 1 day, and then they fall on the rivers, on the lakes. Но затем случается чудо, и появляется очень большое количество мух, которые потом падают в воду. Они живут очень короткое время. So the fish have food to eat again. Снова у рыб есть еда. I take you to another habitat in that river, very rocky. I simulated biotop aquarium for it. Еще один биотопный аквариум, очень каменистый. The important thing is that you keep the right community together in the quantity. These fishes also live in the same habitat. They are headstanders. They scrape from the rocks. You see their mouth is to the top. They eat from the Обязательно rocks. нужно правильно подбирать рыб и подбирать правильно их количество. Здесь представлены рыбы, которые соскребают обрастания с камней. And I was happy that I saw now in Athens the guy who made a very similar aquarium, but mainly with driftwood. He just started to put in 1 rock, but you see how happy the fish feel because he put a whole group in it. И я был очень рад увидеть, что в Греции один человек оформил аквариум по этому биотопу, и вы видите, как рыбы прекрасно чувствуют себя здесь, хотя камень всего один, но много коряк. And they formed the group right away. No? Они сразу же образуют группу. Now there are fishes that live in extremes habitat. Since the last almost 20 years, I research every waterfall in the tropics I can. I go in the middle of the fall to collect fish. Некоторые рыбы обитают в экстремальных условиях. Раньше я исследовал каждый водопад и забирался в его середину для того, чтобы собрать рыбу. Because I know only there lives one species normally, endemic, no other place. Я знаю, что там живет один вид рыб, эндемик. In this habitat, in the waterfalls, in the tropics, grows one plant
circumtropical in Africa, in South America, in Australasia, in Asia, and this is the same family. It's called Potostomaceae. And they can only survive in the waterfall, underwater. В таком биотопе произрастает единственное растение, которое растет по всему земному шару в этих широтах, и там же проживает такая рыбка. And there are fish that live only there. И эта рыбка живет только там. I show you now also from the Shingun River, Sharasidium. Шарацидиум растение. Sharasidium. And the fish. Fish name, Sharasidium. Potostomaceae. 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 Yeah, it's one family, and all members of this family grow only in rapids or waterfalls. Всего одно семейство, и все члены этого семейства обитают на быстром течении. They cannot live out of the water. They cannot live in standing water. Они не могут жить без воды и в стоячей воде не могут. I try many times. You must have extreme current, otherwise they don't survive. Должно быть очень сильное течение, иначе они не смогут жить. So here I show you also from the Shingun River a typical open water habitat, which I decorated, also in a 2.50 m aquarium, with piranhas. Здесь представлен биотоп Рио Шингу, открытая вода с пираньями. With piranhas, with stingrays, with everything else, exactly as in nature. Скаты, пираньи, все остальное, как в природе. Piranhas should not be kept alone. This is only in the head of people. Нельзя пираньи содержать в одиночку. Not in Только nature. люди так считают. В природе так не бывает. I show you now some habitats from the Rio Negro River. Здесь представлен биотоп реки Рио Негру. Typical biotope of cardinal tetra in nature. Обычный биотоп красных неонов в природе. Paracheirodon axelrodi, as you know. Парахейродон акселерода. And you see in this particular habitat I have just shown you how many, just with one scoop of net I have in my net. Здесь вы видите, сколько рыбы можно выловить одним движением сачка. And they are still one of the most popular aquarium fishes in the world. И это до сих пор одна из самых популярных аквариумных рыб в мире. There's another habitat of them. They can also go in areas where there is cabomba and where is nymphea. They also are found in this area. And I have given here, but I think it takes too long to read all of this. I have given you the biology, parameters 3.4 to 4.8, average water temperature, hardness, and collecting. But I think it takes too long to translate it. Just to give you an idea, they live in very, very acid water. Здесь показан биотоп для тех же рыб с кабомбами и нимфеями, где также живут. Здесь указаны и параметры воды, и все прочее, но это займет слишком много времени, если все это читать. In large groups. And you know in nature they only live 1 year. In aquaria they can maybe live 10 years. I had a friend who that lived 12 years. But in nature cardinal tetras only live 1 year. В природе красные неоны живут всего 1 год. Это в аквариумах они могут жить много лет. The typical underwater photo in nature. Типичное подводное фото в природе. And this is a small film. Это видео. Yes, a video of cardinal tetras in nature. This is in the Igarapé Samodava. It's an affluent of the Rio Aracá, which flows into the Rio Negro. It's Rio Negro basin. You just see how it looks in nature underwater in some of the areas where they live. Здесь вы можете видеть, как эти рыбы живут в природе. And you can see here some biotope aquariums are made according to nature.
Здесь представлен еще один аквариум, который оформили согласно природе. As you have seen, mostly live in very shallow water. В большинстве случаев рыбы живут в очень мелких водах. And many of them live together with Hemigrammus Bleheri. Многие из них живут вместе с Хемиграммусом Блехера. And in some areas you find a few plants like Hydrocotyle. Также можно найти растения, такие как гидрокотила. And I included this photo because maybe some of you don't know, but Hemigrammus Bleheri has few things which the only fish who have it. This extremely red head goes up to the first dorsal fin. A smaller tail. This is Pedidella Georgia, much bigger fish, less red, big tail, black stripe. Здесь представлены для примера Хемиграммус Блехера и Pedidella Georgia. У первой рыбки красный цвет идет до самого спинного плавника и более маленький хвост, а у второй рыбки хвост крупнее, черная полоса. And there's Hemigrammus rhodostomus. I have no photo now included, but it's small, also never as red, and also small tail. У родостомуса также меньше красного и меньше хвост. And Paraschirodon simulans. Some call it blue neon, some call it green neon. Also lives with cardinal tetra, but not Paraschirodon innici, not the normal neon tetra. You see here I made the biotop aquarium for them. Здесь показан биотопный аквариум для Paraschirodon innici. Правильно? So if I give Paraschirodon simulans, yeah, this one, huh? Simulans, yeah. They also live in some areas with cardinal, with Hemigrammus Bleheri. Они живут на тех же территориях, что и Хемиграммус Блехера. And when you look closely, I have put in this small aquarium a big quantity of fishes. Я посадил в небольшой аквариум большое количество рыб. Because I know this is how they live in nature. Потому что именно так они живут в природе. And I did this in Italy last year. And the fishes, 24 hours, they were doing this movement. People standing in line couldn't believe this fantastic movement of the fishes. Круглосуточно рыбы совершали такое движение, и люди стояли в очереди и не могли поверить, что рыбы так движутся постоянно. But why did they do this? Но зачем они это делают? Because I put the right quantity together. Потому что я посадил правильное количество. If I had put much less, they would never do this beautiful movement. Если посадить меньше, то такого движения никогда не будет. There's another problem in aquaria worldwide. People put one or two fishes, or fishes that live in groups, which are in their gene, they have it in the groups. And if I don't do this, I will never be able to really enjoy them. Нужно сажать рыб всегда в нужных количествах. Многие люди сажают стайных рыб поодиночке или в малых количествах. And much worse, the fishes will not enjoy them for themselves. They will not be happy. И рыбы не будут себя хорошо чувствовать, они не будут счастливы. А сколько объема этого аквариума и какое количество рыб? Was 250 liters. 240 литров? The one you just saw, 250 liters. 240 литров. Yeah. Break. No, I need a few more Okay, minutes okay. to break. It's very close. Huh? Hemigrammus Bleheri biotope. This was in just now in Athens. Биотоп с Хемиграммусом Блехера был сейчас в Афинах. Very nice. Очень красиво. And I show you one film about Hemigrammus Bleheri. Небольшое видео о Хемиграммусе Блехера. This is under Papo. And my wife filmed this. I was sitting in the water, and all the Hemigrammus Bleheri from this biotope came to nibble on my skin. Huh? Жена снимала это видео, а все хемиграммусы собрались со всей округи для того, чтобы покусать ноги. This usually happens in nature with me, but I didn't know that they love me so much. Я никогда не думал, что они настолько меня любят.
You see that? Isn't that amazing? Yeah, because this is a dry season and they don't have enough food. And the brown spots I have from nature, Во время сухого сезона They у них go мало after it. пищи, поэтому они охотятся за пятнышками на коже и прочим. this is Rio Atapapo. They are also found in the northern Orinoco Passage and in the Rio Negro Passage. No? Река Атапаво из бассейна реки Оренока и Рио-Негру. And they are limited to this area. Extremely acid water, 3.7 is here. Очень кислая вода, 3,7. It was, I found this fish in 1965. It was described scientifically only in 1987. Рыба была открыта в 65 году, а описана только в 97. I go fast to the fourth neon tetra, which I found recently. Эта неоновая тетра была найдена недавно. It only lives in this river. I went there 4 times in this small creek. Она обитает только в этой маленькой речке. Я был там 4 раза. And this is the only Paraschirodon that lives south of the Amazon. All the others are north of the Amazon. Это единственный вид из рода парахиродон, которые живут на юге Амазонии, все остальные на севере. Only in this habitat. Только в этом биотопе. And then I want to show you how rivulus, I always find in this water holes rivulus. They only live in tiny, tiny holes. Рivulus, которые живут в маленьких норках в этом же биотопе. And also guppies, wild guppies. They live in wild biotopes like this. Дикие гуппи. And here I show you another biotope in southern Brazil, Goiás, with the fishes that live here. Здесь представлен биотоп из Бразилии Гоiás, This is the real рыбы, которые там живут. Callistus, Letacara, just recently described. And then Написано Литакара. I do a biotope accordingly to Я сделал биотоп согласно this Pantanal area. территории Пантанал. You find Microgeophagus altispinosus here. Здесь обитают микрогеофакусы And альтиспиноса. there's a crystal clear river, beautiful. Кристально чистая вода. And this is called Rio Bonito, also in the Pantanal, in this area. Это река Бонито из Пантанала, тоже с той же территории. And there's a new Hephaesobricon, extremely red, really extremely red. А это новый вид хифисобрикона, очень красный. And this is also a river where many aquarium plants grow. И там растет очень много растений. And here these Hephaesobricon species were trying to eat the eggs of this equidus species. This pair had eggs, and they were defending the territory. Здесь хифисобриконы пытаются отобрать икру у эквиденс, а те охраняют территорию. Chasing them away. Преследуют их. There are very few crystal clear rivers on this planet. You've got plenty of clear water in the oceans, but not in freshwater habitats. На нашей планете мало рек с кристально чистой водой. В океане много прозрачной воды, а в реках мало. I think by now I can name you every creek, every river, every lake on this planet which has crystal clear water. К настоящему моменту я могу вам назвать все реки, ручейки на планете, где есть кристально чистая вода. So it's very difficult to do underwater good films. Huh? Поэтому трудно снимать видео под водой. Who of you knows what lives here between these leaves? Кто знает, кто живет здесь среди этих листьев? Any idea? Catfish. Apistogramma, who said this? Under each leaf, one apistogramma. Под каждым листом одна апистограмма. Thousands and thousands. Тысячи. Thousands, not hundreds, thousands. Under each leaf, 1 or 2 apistogrammas. Одна-две апистограммы под каждым листом.
And I do it in biotop aquarium. If I do it according to nature, I guarantee you in 2 hours they start to spawn between the Если leaves. сделать это так же, как в природе, то я вам гарантирую, что через 2 часа они начнут метать икру. Just like in nature. Как в природе. And I put some other tetras with them because naturally they live not alone. Также я посадил туда некоторых тетров, потому что они в природе, они живут вместе. Show you another habitat, Rio Jatapu. Еще один биотоп, Рио Джатапу. When I find these plants called Akara Asu, it's Licania. There are about 30 species known. It's well explained in my volume 1 of Blair's Discourse. They are plants that live in the water. Half of the year, half out, half of the year maybe underwater. I know always what discus I find there when I measure the water. In this case, you see, I copied authentically and I made Jatapu in a biotop aquarium. Также там растут растения, которые наполовину растут в воде, а наполовину на суше. И то же самое я сделал для биотопного аквариума с дискусами. And you see how happy they feel. И посмотрите, как хорошо они себя чувствуют. And they are cichlids. They also need sand. They need sand. Им также нужен песок. And they will form the group right away with an alpha animal. Они сразу же образуют группу с альфа-самцом во главе. I show you Rio Tapajos, famous for the loricarids, but I show you open water. You see how beautiful group these fishes form immediately? Здесь показана река Тапажос, которая очень известна благодаря лорикаридам. Здесь показана открытая вода и также стая рыб. If I would have put 1 Mileus in there or 2, we would never have this environment. Если посадить одну или две, то такого никогда не будет, такой стаи. I show you Rio Tikie, where I found some fabulous corridoras. I made the biotop for them. Также река Тикие, и по ее примеру создан биотоп с коридоросами. Corridoras Adolphi, Corridoras Tucano. They all live in this biotop. Все они живут в этом биотопе. And these corridoras also need sand. Им также нужен песок. They evolved in nature to dig into the substrate. В природе они копают субстрат. If I give them substrate only for plants, they will suffer and eventually get sick. Если положить субстрат только для растений, то в результате рыбки могут и заболеть. The black arowana lives here, small and adult. Аравана большая и маленькая. I show you another habitat from the Rio Trombetas, open water. Также биотоп реки Тромбетас, открытая вода. You must give them Bulongarella, maculatus, groups, fishes. This is how they live. Also, Chalceus. And you can see everyone in the Trombetas finds his niche. I make a Rio Meta region biotop of Apistogramma. This is Apistogramma, formerly Ramirezi, Microgeophagus Ramirezi. Это Microgeophagus Ramirezi. And this is a wild fish. Это дикая рыба. This is how beautiful they can be. Такими красивыми они могут быть. In the same biotop, these beautiful shrimps. Также в том же биотопе эти красивые креветки. And I want to give one of my new magazines to the man or the woman who will identify in this aquarium which is the fish which needs the sand to dig in, which species is this. И я дам свой новый журнал тому, кто идентифицирует эту рыбку, которая обитает вот в таких условиях, закапывается в песок. This spirulina lives on top of the water. This one needs on the bottom and needs sand to dig into. What? Huh? What? This is spirulina. I'm talking about this. I'm asking you what fish this is. This is a spirulina. I want to probably I get money. I want to know what fish this digged into the sand is. No. No. It's a small aquarium. Did you see the aquarium? This is the Это aquarium. небольшой аквариум, посмотрите.
This, what fish belongs this tail to, which needs sand in the aquarium so it can survive and live? Well, the catfish. There are 3,000 catfish. Can you give me a better answer? I have to unpack the magazines. Give me one magazine. Не распечатанные журналы, пожалуйста, жду. Come on, no one knows this. I do this also for you to understand what is the need of fishes. Most people never understand. And in the shops, no one tells you. They sell the fishes, don't tell the people what they need in the aquarium. This is a crime. Я хочу показать то, в чем рыбы нуждаются для того, чтобы жить в аквариуме. Многие продавцы совершенно не инструктируют тех, кто покупает рыб, что необходимо рыбам. Это преступление. Это не скаты. No one knows. No one knows what this is. A small fish. Кандиру. Маленькая рыба. Кандиру. Not kangaroo, no. Kangaroo looks different. And what? Нет. No, Такие тонкие называют. Я забыл, как называется. Да, который All right, yes. Он оказался? Yes, that's the fish. Bunocephalus caracoides. Я по-русски не знаю, как по-латыни это называется. And Otocyclus also was in my biotope. Биотоцинклюс I go to Rio Nanaí. I made some experiment in Nanaí, put one tank breed angel. It was okay, but normally Здесь я not. посадил разведенных в неволе скалярий, и они чувствовали себя хорошо. This was not priced, but these guys in Athens last weekend, they did this aquarium in Nanaí with the exact same color of the Nanaí water. I have it actually in my book, volume 1. This is the color of the Nanaí. Это аквариум из Греции, где сделали именно такой цвет воды, который находится в реке Нанаи. They did it authentic, it was perfect. The only thing that what they did wrong is they didn't know that this angelfish is not from the Nanaí. Единственное, что в этой реке не обитают такие скалярии. But they were still very beautiful and they felt very well, as you can see. I made Чувствовали себя прекрасно. jump to Paraguay. I made the Paraguay biotope aquarium. Это биотопный аквариум реки Парагвай. Edge of this river you just saw. Это берег реки. Less than 2 hours after decoration, they started to spawn. Сразу после обустройства рыбы начали летать в круг. With all this community together, they laid their eggs. Все общество жило вместе. Each fish found his need. This cochilodo needs driftwood because they eat the wood, so I gave him wood. Нужно дерево, так как они его едят. This needs place to hide and very small sand, gravel, also these. Этим рыбкам нужно Open место water. для того, чтобы спрятаться, и мелкий песок. So in this biotope, every fish had its habitat. В этом биотопе у каждой рыбки была своя ниша. Central America, North America. Центральная Америка, Северная We're Америка. coming almost to the end of the first break. This I show you from Florida, USA, a very typical biotope. Это Флорида, США, очень типичный биотоп. And the so-called garfish lives here, which some grow very big. And they have introduced fishes of South America. So this Stenoluchus is a South American predator Это introduced in хищник Florida. из Южной Америки, введенный в Северную Америку. So I have included it in the habitat to make it authentic. Поэтому и я включил его в биотоп. Also the Boca Campus. San Antonio River in Texas is a very beautiful river with dark ground. And echinodoros live there. And I made whale tails, which live there by the thousands.
in the aquarium, but I also included tank-bred ones. Здесь представлен биотоп реки Сан-Антонио с темным грунтом, и также здесь есть разведенные в неволе вуалехвостые рыбы. So this is a typical natural habitat in the Catherine River, Australia. Природный биотоп реки Кэтрин, Австралия. Northern Territories. Северные территории. And this is underwater. А это под водой. And I show you the community that lives here together. I put the same thing in the aquarium. В аквариум помещены те же рыбы, которые живут в природе вместе. You can always read the name below, Melanotina. Название можно прочитать ниже. Вот изображение. There's Pseudomugil, Stramineus, Ambassis, Morgunda, and now I show you Ayamaro Lake. This is authentic photo of the Ayamaro Lake biotope aquarium I made, because everywhere in the lake grows this ceratophyllum. Это аквариум, созданный по примеру биотопа озера Аямару, потому что везде в этом озере растет роголистник. I don't know if any one of you knows, I discovered this fish in 1982, 30 years ago, and I brought back 199 fish, and every one of the millions today in aquaria worldwide is from these 199 fish. Я открыл этих рыб в 1982 году и вывез оттуда 99 рыб, и те, что сейчас содержатся в аквариумах, это потомство тех рыб, которые я привез. This is the only fish that lives with them together. Это единственная рыба, которая обитает с ними вместе. There's no other fish in the habitat except some catfish, but they are not exactly in the same spot. Других рыб нет, кроме некоторых самов, но они не живут в тех же самых местах. But this small blue-eye, Pseudomugil radiculatus, they live together with Melanotina brismani. Эти рыбки живут вместе с меланотенией. And I don't know in Russia, but in Germany, Europe, many breed them. В Европе и в Германии многие их разводят. In this lake, in New Guinea also, West Papua, in this crater lake, only here, I found a snakehead, and I found this fish, which no one knew how it looked like. This is the painting, and this is the fish. В этом озере, которое находится в кратере, я обнаружил вот этих рыб. До того был рисунок, а здесь фотография. In this lake lives only this chana. В этом озере обитает только эта чана. And everyone believes this is the color of the rainbow fish in the lake. And I found it, this is the color. Все думали, что те цвета у этих рыбок, а я обнаружил рыбку такого цвета. So because I discovered it in January 1st, 2001, I called it the millennium fish, because it was a new Так как я millennium. обнаружил ее в январе 2001 года, поэтому назвал ее рыбой миллениума, так как началось новое тысячелетие. And I made some authentic biotope aquariums. This is a crater lake with volcano stones. И я оформил биотопный аквариум по примеру этого озера, которое находится в кратере. Это вулканические камни. And these are very old animals of the same species. Это старые рыбки того же вида. In another karst lake, where the water comes out of the water, in this habitat I found this rainbow fish. В карстовом озере я обнаружил таких радужниц. And it's biotope aquarium. А это биотопный аквариум. This is a semi-adult. Это подросток рыбки. And this is the adult А one. это взрослая.
Do you have rainbow fishes here? У вас есть радужницы? Yes. Do you have also this Dorothy? You have this species? Такой вид есть? Very beautiful. I call it the red zigzag rainbow fish. Я называю их радужницами с красным зигзагом. There are two varieties. One is from another lake which I discovered, Jaigum, and Это из другого озера Джайгун, and the one described is from Kalibiro Lake. а это из озера Калибиру. So slightly different. Немного разные. Yeah. Что? Там что за трава была? They are What's the different. plant? What's the... This is the variety from Jaigum has no color on the gills. The variety from Kalibiro has the color. As you can see on the lake area, there's only plants growing into the water. There's no Растения submerged plants. растут только в воду с берега. The only one on the edges is Microsorium pteropus. По берегам растет микрозоум птеропус. Which I put in the biotop aquarium. Его же Хайко и посадил в биотопном аквариуме. Нет, я вот это. А вот это нет. What's the plant? This one I photographed. This is not photographed in the biotop aquarium. This is photographed in an aquarium. Это было сфотографировано не в Of a friend. биотопном аквариуме, а в Where I brought аквариуме it друга. to. It's not biotop correct. Это не настоящий биотоп. I take you to Mamberamo, also in West Papua New Guinea. This area is the most untouched place on this planet. Это Папуа-Новая Гвинея, здесь эта территория наиболее нетронутая. There are 2,000 kilometers of waterways where no one lives. Здесь 2000 километров рек, в которых никто не живет. Except for some very few native tribes. And in this river, I За was исключением некоторых очень эндемичных племен. able to find this beautiful rainbow fish. И здесь мне удалось найти эту красивую радужницу. Melanotenia precox. Only if you give him the right environment and the correct light, it will have this И только beautiful если color. обеспечить их правильным антуражем и светом, они будут такого цвета, как здесь. I take you to Papua New Guinea. This is the other side of the island of New Guinea, where there lives some Melanotenia rubus striata, but it's the only place on the world where Pseudomugil furcata lives, this blue eye. Это другой край острова Папуа-Новая Гвинея, там обитает псевдомугил фуркатус. And this is the only Pseudomugil that lives in very large groups. All others in very small or no groups. Псевдомугил, который обитает большими стаями, остальные маленькими группами. And all we have in the hobby today come from 20 fish I collected. И все рыбы, которые сейчас находятся в аквариумах, происходят от тех 20, которые я тогда собрал. This is a beautiful habitat of another rainbow fish. Это еще один биотоп, место обитания другой радужницы. I tried to copy it as in nature. Я постарался скопировать, как в природе. And this is Melanotenia anfa. Melanotenia anfa. And this is a typical habitat of an island, Misol Island, where exactly here I found a very nice species which will be described now. They're breeding many in Germany. Здесь я обнаружил новые виды рыб, которые будут записывать. And this species can, it was in the same habitat. This species can vary, or blue or yellow, the same fish. Одна и та же рыба может быть или синяя, или желтая. Changes color. Один и тот же вид. Does the color sex dependent or not?
Hmm? That's the color, sex No, dependent. no. Both males and And females females same are color. different color. Only Melanotenia bösemani, female is very different from male. I see. Most rainbow fish, male and female, same color, some exceptions. This is a habitat shot of this biotope you just saw. Это биотоп, который вы сейчас видели. Now I show you some African biotopes. Далее африканский биотоп. This is Zaire. This is actually Zaire is the Congo River. This is one small habitat in the Congo River. Это небольшой биотоп реки Конго. Polypterus, Distichotus, all fishes live there together, and there's only plants, Cyperus. Единственное растение Циперус. I show you a habitat of the Congo River in an area called Malebo Pool. It's a huge area in the lower Congo. Это территория Малебо-Пул, большая территория в Конго. Naturally, people live there from fishing. Люди живут рыболовством. And I also did this, not only other people. I tried to simulate the water according to the colors of nature. Я попытался сделать такой же цвет воды, как в природе. So this is exactly a habitat of Malebo Pool in one area, but naturally this is not for everyone's taste. Это так, как в природе, но действительно это не каждому по вкусу. I show here another habitat of Malebo Pool, just to show you the differences. This is a very small bay area, an edge. Это небольшой залив. But please watch the different decoration. This area is gravel. This area is sand. This area is rock, is wood, different wood. And on the back is lava stone. And you can see each fish has its habitat. Now, you see this gravel? What is this catfish doing? Обратите внимание на грунт. Что делает этот сом? Eating the gravel, very good food. No. Ест икру. Ест икру, цикли. What's it? Таскает на вагон, What is he doing? Ест икру, цикли. Он обсасывает обрастатели перистом. What? Перистом. No. Он питается No. с поверхности камней, нет? No. I have to put him, I put the exact size of gravel into the aquarium as in nature for this species, because I know this species builds nests, like the cichlids in South America. Я положил грунт необходимого размера, потому что знаю, что рыбы делают из него гнезда, как циклиды в Южной Америке. They need a soft area, sandy area, where they make a hole. Им нужен песочный участок для того, чтобы сделать отверстие. And they carry in the rocks into the hole to make their nest to lay the eggs. И они приносят камешки в это углубление и делают гнездо, куда откладывают икру. So if I don't give this fish the right size gravel, he cannot build his nest. He Если will not у рыб не spawn. будет гравия нужного размера, то они не смогут построить себе гнездо. So one has to know. And this fish, if you don't give him fine sand, Если этим рыбам не дать мелкий песок, he will suffer and eventually die. они будут очень страдать и, скорее Because всего, they have погибнут. electroreception. And with this snout, like elephants, they can taste where the food is. And they need soft ground. Они испускают электрические разряды и своим носом, как у слонов, выискивают, где еда. This is a very beautiful river, a very small river, Rio Bari, also in the Congo. And this is a typical habitat I created last year in Italy. Это биотоп по реке Бари, Конго. And does anyone notice that these fish have a very brilliant color?
Обратите внимание, какие яркие цвета у рыб. Why do they have this brilliant color? Почему у них такие яркие цвета? Невест готовится. Ну, что она черная. Also the biotop. But there's one more. There's one more thing. As in nature. Well, it is essential. Does the water color it? No. Потому что Because 99% of all aquarium illumination until today is wrong. Потому что в большинстве случаев освещение в аквариумах неправильное. до This сих пор. colors, many of these you see I show here, is because in my biotope the light comes into an angle like this. Here's the aquarium and the light is there. Свет идет под углом. So if I put, this is in nature, I only do my photography in nature between 2:30 and 4:30 in the afternoon, or in the morning between 9 and 11. Because the sun stands in an angle and brings out all the colors of the fishes. Фотографирую рыб в природе в то время, когда лучи солнца падают под углом, и тогда проявляются натуральные цвета рыб. Meets driftwood, see the brilliant colors. Посмотрите, какой красивый цвет. And these polcha need very, very, very fine gravel. Этим рыбкам нужен мелкий грунт. This is Congo-Brazzaville biotope, Bolbitis, Greenum, with Phenacogrammus ansorgi, Phenacogrammus altus. And this is a new variety of Congo tetra I found there. Это новая разновидность тетры Конго, которую я там обнаружил. And you see also the Congo chromis, they have all fine gravel. Это хромисы Конго, тоже им нужен мелкий грунт. The same, these Distichodus sexfasciatus. And also hemigramus. Upside down catfish, below the leaves, Tetraodon boo. And here I have a very nice biotope I created from Central Africa, Биотоп Центральной Африки. Ubangi, and its tributary. This is a biotope from the Niger Delta in Nigeria, brackish water, Это солоноводный биотоп. with monodactyl sapi. And there lives also a puffer called Tetraodon fahaca, but it must have sand. This species must have sand to dig into. Этим видам также нужен песок для того, чтобы зарываться. This is also Nigeria, Также Нигерия. Niger River, big accumulation of Gnatonemus petersi. And this is a biotope for Mozambique, for large cichlids, which are found here. Крупные цихлиды там обнаружены. And I tried to create it and put the same community of cichlids together, which live here, mainly or only cichlids. И здесь обитают только цихлиды, и я попытался создать такое же сообщество. And the same here, after 2 hours, you can see he has already laid eggs. And all, Прошло 2 часа, и вот они уже мечут икру. you see all the eggs? Рыбы выкопали себе гнездо, потому что грунт подходит для того, чтобы они смогли это сделать. And doing courtship after 2 hours. See? All the courtship. And also the pseudocranulabrum were showing their full colors. I take you to Uganda, Lake Victoria, and here I made the lake edge in the aquarium. Здесь показан край озера. The edge of the lake is very similar to this. Only nymphea grow there, no Здесь other. растут только нимфеи. And I put the same accumulation of fishes together. Look at their colors immediately. Обратите внимание на цвета. Посажены те же рыбы, которые там And they start to spawn right away. И сразу же начинают метать икру. Male and female. And they were on the ground. This
species of Synodontis. Это синодонтис. I take you to a habitat in South Africa, Western Cape. Южная Африка. This is also in the habitat, like everywhere else. And I found a very beautiful Pseudocrenulabrus philander type here, the male, and the female full of young in her mouth. Самка держит мальков в рту. And I don't know how many of you know this family Galaxidae. Does anyone know this family? Знаете ли семейство галаксиды? It's maybe the oldest fish we have on this planet. They are only living in very southern part of South Africa, in the very southern part of South America, in the very southern part of Australia, in Tasmania, in the southern island of New Caledonia, and in the southern island of New Zealand. They're only restricted to this extremely southern hemisphere region in freshwater. Эти рыбы, возможно, самые старые на планете и обитают на самых южных территориях разных материков, ограничены южным полушарием. So that means they come from ancient times, when there was one continent. Это доказывает, что рыбы возникли в древности, когда континенты еще были соединены. In this habitat in Cameroon, the river was not more than 1 meter 20, 1 meter 50 wide, and the deepest place was 10 centimeters. How many fish species you think I find Полтора here? метра шириной и 10 сантиметров глубиной река. Как думаете, сколько видов рыб здесь было? This is the small habitat. 27 different fish species in this tiny habitat of jungle, in this 27 very small различных видов area. рыб в таком малюсеньком биотопе. And why? Because they have all the nutrition they want from the trees, they have the shade, they have the clear running water, they are undisturbed, so they can all survive. У них есть еда, есть укрытие и есть все остальное, что им нужно для выживания. I was the only living person who ever went to Lac Foix and brought the cichlids out from there. This is a lake area where there are potamogidon plants growing to 16 meters in length underwater. Потамогетон растет до 16 meters до 16 метров под водой. underwater. It's a crystal clear lake. It's in the middle of nowhere С кристально чистой водой. and has the most fantastic underwater scenery. Фантастические подводные виды. Every fish has its niche. У каждой рыбы своя ниша. There's this endemic Schwetzerchromis living there. And you see here, can you notice this? This green is all algae, no? And this Зеленая это водоросли. where it's not green, because the fishes have eaten the algae. You see this? They have Где eaten чисто, all там this. рыбы поедают водоросли. They have eaten this, and they stand upside down, to scrape the rocks, Они стоят вниз головой и скребут камни. because they have the mouth built for it. У них рот приспособлен специально для этого. So they can scrape easily. Other groups of cichlids, they have a dominant male, Группа циклид с доминантным самцом. and normally male has 1, 2, 3, 4, 5, 8 females, the harem. And he dominates it. And they all take on sand, all the time filter the sand for microorganisms. Они постоянно фильтруют песок и добывают микроорганизмы. So they need sand. Им необходим песок. There's a very strong current. There's a beautiful fish you have in Russia. Very few now have this fish. I saw it in Moscow. They're breeding this fish successfully. Torachromis brauchi. Эта рыба есть в Москве, ее успешно разводят. It's only found in this lake. And this is one, I think, the most beautiful of all cichlids in the world. I call it the Picasso fish. Это одна из самых красивых циклид в мире. Я называю ее рыба
Пикассо. But unfortunately, I think it's not in the hobby anymore. I must go back to catch it again. Но в аквариумах ее уже нет, нужно вернуться снова поймать. This is the same lake, the habitat. Это тоже озеро. And there's also some tetras living there. This is Nanaethios. Также живут тетры. I take you also in Africa to a Lake Tanganyika biotop aquarium they made just now in Athens. Этот аквариум был оформлен в Афинах по биотопу озера Тангanyika. For Neolamprologus multifasciatus. And another one made a very unusual Tanganyika biotop Это очень необычный биотоп Танганьики with lungfish and with a big predator. с большим хищником. A lungfish from Lake Tanganyika, he digs into the sand, so you need the sand. Эта рыба закапывается в песок, поэтому необходим песок. And with the big predator, Heterocinus, no? They grow to large size. Крупный хищник растет до больших размеров. Now I show you some Asian biotopes and Азиатские aquariums. биотопы. Kerala in India. This small river was, you see how shallow the water is? Обратите внимание, насколько мелкая река. Yeah? Plenty of aquarium plants. Множество растений. Limnophyllum, indica, yeah. Nufa species, Hydrolycus. You have all of these plants growing in and along the edges of this small river. Все эти растения растут в реке и по ее берегам. And I made a biotop aquarium accordingly. There were many different species of fishes. Соответствующим образом оформил биотопный аквариум с большим количеством видов рыб. I found a new Barillio species here. Новый вид варилья. There were plenty of Devario and Danio species, Malabaricus. There were beautiful Aplochelos and the smallest puffer, only about Тетрадоны. 1.5 centimeter adult. 1,5 сантиметра взрослые размером. And I gave every fish its niche. You see here? You find this niche right away. This finds the rock. Gara needs this driftwood. Здесь показано, где рыбы обитают, где прячутся. And now I show you also in Kerala, India, a biotop in this river where Puntius denisoni spawn. Это река, в которой мечут икру Puntius denisoni. This is Cryptocorinus spiralis. Cryptocorinus spiralis. And in these cracks of the rock, И в этих щелях, in these cracks of the rock, they push in their eggs. туда они выдавливают свою икру. So the predators cannot eat them. Хищники не могут ее достать. This is where they spawn. This is not a typical biotop aquarium for Это Puntius не биотопный denisoni. аквариум. I have shown you before. But this is a very nice fish. And there are two species. This is Denisoni and this is Chalacutiensis. They are different in color, different in tail pattern. They are often mixed, Их часто but путают. there are two species. Yeah. This was the second place in biotop aquariums from Kerala at Athens. Этот аквариум занял второе место в конкурсе биотопных аквариумов. They have the correct fish, but they have the wrong microsorium. It does not grow there. Рыбы правильные, но микросориум не тот, он здесь не растет. But these fishes are found in the same Chalakudi river. А рыбы находятся в той же самой реке Чалакути. I show you a biotop aquarium I made from Assam, Это биотопный аквариум, изготовленный для Ассам. also India, very typical for snakehead fishes. Очень типичный биотоп для змееголовых. This is Shana Gausha. I show you also a biotop aquarium I made from India, also Assam area.
of other species. Это аквариум для других видов. And I show you now in Myanmar the biotop of some snakehead fishes. Myanmar, Birmania. Это биотоп самов Underwater, Myanmar, no? Birmania. Yeah. The correct name is Myanmar, no? And you know, I gave them the biotop and these snakeheads. This is pulchra, Chana pulchra. They immediately show their color. Huh? Very beautiful. Рыбки в биотопном аквариуме сразу же показали все свои цвета. Does anyone know why they have these nostrils? Кто-нибудь знает, для чего у них такие ноздри? Серьезно, вполне реально воздухом могут дышать. Осязание, вибриции. Осязание. Нет, когда выдаем. Yes, because they can live without water for months. They take Они могут жить atmospheric air. месяцами без воды, и поэтому этими ноздрями вдыхают воздух. And they need floating plants to lay their eggs. Huh? Им нужны плавающие растения для того, чтобы не дать икру. Some of these are mouth brooders, but Некоторые вынашивают икру во рту. this particular species is an egg layer. Эти So they need меньше floating plants. им нужны плавающие And they растения. started to spawn. I gave them the right environment. И они начинают метать икру, как только получают необходимое окружение. They live with this Botya historica together and also with Gara, С этими видами они живут вместе. Gara clavata. I show you some more snakeheads in their biotope. This is from Sri Lanka. Это змееголов из Шри-Ланки. And these are from North Bengal, India. Это с Северного Бенгала и Индии. And this I discovered in the 1980s, was given my name, Blairy, because it's a small snakehead and it's a peaceful fish. Это маленькая мирная And рыба. it's easy to keep in the aquarium. I mean, you Легко can, содержать в аквариуме. I mean, peaceful, you can keep 10, 20 in an aquarium together without any problem. 10-20 штук можно содержать без проблем в аквариуме. The big growing chana, you cannot do this. They will eat each С other. крупными видами невозможно так поступать, они друг друга поедят. But since I found this fish, chana have been very, very popular worldwide, and I think still the number one. I don't know, is it popular in Russia? Эта рыба очень Yes. популярна. Oh, very good. This is a biotop from Bihar. It's another state in India. It's actually biotop from the border with Nepal. Это биотоп другого штата, на границе с Непалом. These labyrinth fish you see started to spawn right away. Лабиринтовые рыбы начинают метать икру. This is a very unusual biotop aquarium I made from Hong Kong. This Это is, необычный биотопный in the аквариум, mountains of изготовленный Hong для Kong. Гонконга. There are these typical riverbeds, and there are thousands of Rhinogobius buoy. It's the only fish living there, so Это it's единственная рыба, которая там живет. very authentic. I take you also to China, here Yunnan state, Это Китай underwater. под водой. This is another unusual aquarium fish, Mixotigrinus asiaticus. And also this fish was described long time ago. I was the first to introduce it in the aquarium hobby. Эти And рыбы были описаны много лет назад, и я их вел в аквариумистику. they need slate rock. Им нужны покатые камни They need fine, soft gravel, ground, sand. и мягкий, мелкий грунт, песок. And there are different color varieties. One is black and white, one is red and white. Есть разновидности цветовые, одна черно-белая, другая красно-белая. And they belong to a family called Catastomidae. Они относятся к семейству катастомидей. And it's the only Catastomidae in all of Asia. All others are in North and Central America. Это единственные представители семейства в Азии, остальные в Центральной и Северной Америке. Ничего подобного. Есть еще один в Сибири. Есть Катастомус.
In Siberia? Да, в реке Лена есть катастомус. Да, Ah, Чукучан. yes. you're Чукучан. right. Ah, yeah. Oh, okay. И сейчас он встречается в Финском заливе, завезен был. Yeah, but it's actually not. Oh, yeah? Сергей, скажи, что у нас But заканчивается. it's actually from an area north of this one, huh? It's north of China. Okay, we are almost finished. This is, I have 3 videos I must show you. I want to show you this unique aquarium fish, Paradiseus. Polynemus paradiseus was described by Linnaeus in 1758 and never seen alive until I collected it in this river in Thailand. Эта рыба была открыта в 1700 каких-то там годах и никогда не была больше обнаружена вживую, пока я ее не открыл. Probably the most fascinating aquarium fish in the world. It has 16 filaments. 16. Это одна из наиболее привлекательных аквариумных рыб, у нее 16 нитей. Now I'm coming towards the end, and I think everyone knows this photo and this man. Думаю, каждый знает эту фотографию и этого мужчину. We are actually friends, but like this. Мы друзья, в кавычках. I personally think he's jealous of me. Я думаю, что он I don't know why, завидует мне, не знаю почему. but I could never be jealous to anyone, and I'm happy that he does the work he does. Но я не завидую никому, и я рад, что он делает то, что делает. This was an interzoo. After he saw my hat, he had to get the same hat in Australia. Maybe you see later some photos Когда он of the увидел same мою hat. шляпу, он такую же шляпу надел позднее в Австралии. But the aquariums he makes, I'm sorry, are not for fishes. Но аквариумы, которые он изготавливает, они не для рыб. The fishes must feel like they're swimming on the moon or somewhere else. Рыбы, наверное, чувствуют себя так, как будто бы плавают по Луне или где-то еще. I appreciate very much, and he does the most fantastic aquarium decoration. Он очень хорошо декорирует аквариумы, But it's only made for man. It's not made но for они the fish. сделаны для людей, а не для рыб. The fish will never feel happy in such an environment. Рыбы никогда не будут себя хорошо чувствовать в таком There's a условии. fantastic company in the United States of America, in Houston, Texas. They call it Aquarium Design Group. They have Дизайн-группа из США, из Техаса. They have a very nice website. У них замечательный сайт. They're very dear friends. They appreciate my work very much and always ask me. Они ценят мою работу и всегда спрашивают меня. And in 2004, they wanted to do and compete in an aquarium decoration competition at Aquarium Они в Central 2004 решили провести конкурс. and asked me, for an aquarium for tank-bred discus. Они попросили у меня аквариум с разведенными в неволе дискусами. And I gave them all these details, and they decorated it. And you see, these are tank-bred discus. И я проконсультировал их, декорировал аквариум. And they still felt like home and swimming in groups. И рыбы до сих пор чувствуют себя как дома и плавают в стае. And when it was the #1 priced aquarium in America in 2004, and the name of it, you can go on the internet, is called Хайko's Lessons. Это был аквариум номер 1 в США в том году, и его название «Урок Хайко». Even Takashi liked it, but he said, well, I think the Echinodorus plearii should have been bigger. Даже Такаси понравился этот аквариум, но он сказал, что Эхинодорус должен быть выше. Well, I will continue to do nature biotop aquariums. I can tell you. I will До not сих пор оформляю биотопные аквариумы. support an aquarium Я не поддерживаю аквариумы this kind. такого рода. I don't think you should make the spring in your aquarium. Не нужно делать весну в аквариуме, And I don't think you should make autumn in your aquarium. и осень тоже не нужно, Or not even the winter. и даже зиму. I don't think this is something one should do. And I do not believe these aquariums have really future.
И я не считаю, что у этих аквариумов есть будущее. I think if you do such an aquarium, you can leave only plastic fish. You don't need to leave one live bearer in it. It's ridiculous. В таком аквариуме могут жить только пластиковые рыбки, незачем сажать туда. And if you really don't want to have any work at all, you buy this aquarium, plug it in, put water, and that's all. Можно купить этот аквариум, воткнуть его в сеть, налить воду и все. And for Eastern, you buy this decoration. А для Пасхи можно приобрести такую декорацию. And for the golf players, you can make a golf court. And for those who like Ferraris, make a racetrack. Для тех, кто любит Феррари. I only have 3 videos I insist to show you, but I don't know, then we are finished. Why doesn't the video start? Есть 3 видео, которые я хочу вам показать. This aquarium was, Natasha, my wife, filmed this the moment I had finished decorating it. So it was like Моя some you жена have. сняла этот аквариум за несколько минут до того, как я закончил его декорировать. This is from southern China. Это Южный Китай. It is the exact community of fishes I found in nature. Это точное сообщество рыб, которые находятся в природе. Over these slates and this type of gravel. С такими камнями и с таким типом грунта. And these 2 loaches. И эти 2 вьюна. You must understand, like you, when I decorate the aquarium, I cannot have all the fishes in my aquarium or in my home. So I go to friends and ask them. So I asked my friend for these pair of loaches. He said, you can have it because I have it for 2 years and it never did anything. Мой друг сказал мне, забирай этих 2 вьюнов, они у меня уже 2 года и еще ни разу ничего не делали. I put it in this biotop aquarium. Within 10 minutes they started to spawn. They didn't spawn for 2 years at my friend's place. Посадил их в этот биотопный аквариум, и они тут же начали метать икру. До этого ничего не делали. So see, the water was not clear. Вода еще не прозрачна. This is to give you an idea what you can see with your eyes in a biotop aquarium. Здесь вы можете увидеть то, что можно увидеть в биотопном аквариуме. You can never see this in an aquascape. В акваскепе такого вы не увидите. You can appreciate and the fishes will love what they have, the environment, their natural habitat. Рыбам понравится окружающая обстановка и природный биотоп. When I showed this video my friend, he couldn't believe it. Когда я показал это видео своему другу, он не поверил. And let's see the next video. This now is a biotop aquarium also. I just finished decorating. Natasha filmed it from northern Thailand. Это также недавно оформленный аквариум, который сняла жена. I put in the 60 species that live together in this area, in this 60 small видов живут на habitat. этой территории. And I gave each one the correct environment. So, Каждый получил необходимое окружение. so these cygnatids need an open water area in the middle. Этому виду нужна открытая вода, открытая территория в середине. And the other fishes that need sand. Другим видам нужен песок. There are some fishes that need rocky area, which I gave them. Некоторым нужна каменистая территория, которая тоже здесь There are представлена. some who need driftwood, which is in there as well. Некоторым нужны коряги, которые здесь тоже есть. And what is very important, there are some fishes you will see, they live only in small groups. So I gave them exactly this small group. Рыбы, которых вы здесь видите, живут небольшими группами, поэтому я их посадил их небольшими группами. Because if you don't give him a certain quantity, he needs sand to dig into. Этому нужен песок для того, чтобы копаться. So I give these loaches not sand,
they will hurt their nostrils. Если песка не будет, то они повредят себе ноздри. This did eat too much. Это ела слишком много. So you can see, before the water was clear, before it was in a good condition, the fishes had their environment. They were happy and swimming around. The soul. Вода прояснилась, и у рыб уже было место обитания, и они вели себя как в природе. And this is the last video. Это последнее видео. The same, huh? It is from Nicaragua, border with Никарагуа, граница on the Pacific coast, or no, on the Atlantic coast. побережья Атлантического океана. And they were cleaning the rock within a few minutes. There were two groups of fishes starting to spawn right away. Они чистят камень через несколько минут после того, как были посажены. And this was with also 15 different fish species in this aquarium. В этом аквариуме 15 разных видов рыб. Predatory fish, herbivore fish. Хищники, травоядные. Look how many eggs they laid before the water was clear. Сколько икры они отметали еще до того, как вода очистилась. And they were guarding the eggs in front of all the others. Они охраняют икру от других. And then you have, I had another Amphilophus pair put in, actually 3. And I knew these were laying their eggs only on rocks. So I gave them large rocks Я знал, as что in они nature. икру на камни, поэтому я ей дал на большие камни, как в природе. And in a moment you will see the others spawning as well. И через мгновение вы увидите и других, которые тоже несут икру. I mean, this was actually before the opening of the fair, of the exhibition. Это было еще до открытия выставки. But then 30,000 people came and couldn't believe it. И потом пришли 30 тысяч людей и не могли поверить. See, these are dwarf Amphilophus. Это карликовый амфилопус. The female is, I know these species will only lay eggs on leaves of Echinodoros. Этот вид рыб подкладывает икру только So на листья Echinodorusa. you can see she's laying their eggs on these leaves. Они мечут икру на листья. The only disadvantage for the first laying of eggs was that the bastard of male ate them. He's eating them. Ага. Самец поедает икру, потому что первый раз мечут. The male is eating the eggs. Okay, now this hopefully, I think this is from Thailand also. I think nature hopefully will remain. Thank you all for being with me so long, and I hope you get my biotop message. Спасибо большое за присутствие и надеюсь, что вы уяснили, что такое биотоп. The aquarium hobby is for over 100 years, and also thanks to my grandfather, the most beautiful and educational hobby in the world. Аквариумист на протяжении более 100 лет уже наиболее красивое и образовательное хобби в мире. Please help to keep it nature-like way as in the past for today's and future generations. It's my sincere wish to you all. Thank you. Пожалуйста, постарайтесь сохранить его как можно ближе к природе, как это делали ранее, для будущих поколений. Спасибо большое.